Okay, good morning, students. So today we are going to see a disease condition, another disease condition in musculoskeletal system, that is osteoporosis. You all know osteo means it is bone. What is mean by porous? Porous means what? Porous. Porous means which is something which have holes. Okay, holes. Porous. Okay, so osteoporosis means the bones with some holes. Okay, or it is called porous bone. Okay, porous bone. So this osteoporosis, it is a fragile bone disease. Fragile means which can break very easily. Okay, fragile bone disease. And again, like other musculoskeletal ortho disorders, this osteoporosis also is affected mainly by women. Okay, women are mostly affected. And this is a bone disease which is caused due to mainly the low bone mass. Okay, bone mass. Okay, total bone mass കുറയുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ്. എല്ലു പൊടിയുന്ന രോഗം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? എല്ലു പൊടിയുന്ന രോഗം. Okay, and we are going to see this disease condition. First we will see the definition. So it is osteoporosis is defined as low bone mass and microarchitectural deterioration of bone tissue leading to enhanced bone fragility and a consequent increase in fracture risk. Okay, this is one definition. Osteoporosis is defined as low bone mass. So, bone mass കുറയുന്നെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. And microarchitectural deterioration, അതായത് ബോണിന്റെ സ്ട്രക്ചറൽ ഡീറ്റോറേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത്, ബോൺ ടിഷ്യൂസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഡീറ്റോറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഡീറ്റോറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയാമല്ലോ? അതായത് ക്രമേണ നശിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. ലീഡിങ് ടു എൻഹാൻസ്ഡ് bone fragility. Okay, and this will leads to bone fragility and consequent increase in fracture. Okay, so this is a progressive metabolic disorder. Okay, progressive ആയിട്ടുള്ള ഒരു metabolic disorder ആണ്. Okay, metabolic disorder ആണ്, and it will lead to fracture risk also. Then another definition is by WHO. Osteoporosis as a bone density that falls 2.5 standard deviation below the mean for young healthy adults of same race and gender, also referred to as a T-score of -2.5. So this will be difficult to remember for you. So you can better opt the first definition. Osteoporosis is defined as low bone mass and structural deterioration of bone tissue or microarchitectural deterioration of bone tissue leading to enhanced bone fragility and consequent increase in fracture risk. So mostly this will cause the immobility. Okay, patient will not be able to move. Okay, ഒന്ന് നടന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും എല്ല് പൊടിയാൻ തുടങ്ങും. ലോ സൺ എക്സ്പോഷർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഇനിയും those who have some other medical problems like rheumatoid arthritis, hyperparathyroidism, Cushing syndrome, dementia, ഈ വക രോഗങ്ങളുള്ളവർക്ക് ഇത് ചാൻസസ് ഉണ്ട്. Some medications can also cause this disease, cancer chemotherapy, glucocorticoids, etc. I told you women are more affected. Because why women are more affected? Because of low calcium intake. Women usually takes less calcium than men. Okay, and also because of smaller frame for women.
Okay, സ്ത്രീകളുടെ structure smaller ആയതുകൊണ്ട്. Then menopause is another reason. Then because of pregnancy and breastfeeding, women are most affected. Okay. Then some other reasons like lack of physical exercise. Okay, lack of physical exercise. Then those who are choosing or those who are more intake of caffeine, alcohol, then these all will leads to osteoporosis. So there are many risk factors. Okay, risk factors, it is given in your textbook. You can refer your textbook. It is given like this in a table. So if it is asked what are the causes and or what are the causes of osteoporosis, you can write these causes and risk factors like because of feminine gender, then ethnicity. Okay, because Caucasian or Hispanic or Asian people will get, and as the age increases, more chances of disease. Then because of low weight and body mass index, estrogen deficiency, menopause, then those who are family history, low initial bone mass, then some other medical disease conditions. So these all are individual risk factors. Then lifestyle risk factors like deficiency of calcium, vitamin D, cigarette smoking, alcohol, then lack of exposure to sunshine, that is vitamin D deficiency again. Then risk lowering strategies like dietary calcium, vitamin D intakes, smoking cessation, walk or exercise outdoor. Okay, these all are some risk factors of osteoporosis. Then I told you some osteoporosis are sometimes caused by drugs also. Some drugs are caused, especially glucocorticoids. Then calcium deficiency. Okay, because this calcium peak bone mass, we will ഒരു ആളുടെ പീക്ക് ബോൺ മാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സിമം ബോൺ മാസ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയും. അത് എത്തുന്നത് ഒരു ഏജ് എത്തിയാൽ ഈ പീക്ക് ബോൺ മാസ് എത്തും. ഓക്കെ, ബട്ട് കാൽഷ്യം ഇൻടേക്ക് ആ ഒരു ഏജ്, അതാ വളർച്ചയിൽ, അതാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കാൽഷ്യം കൊടുക്കുന്നത്. ആ വളർച്ചയുടെ ഘട്ടത്തിൽ കാൽഷ്യത്തിന് അളവ് കുറഞ്ഞു പോയാൽ പീക്ക് ബോൺ മാസ് എത്തത്തില്ല. അങ്ങനെ റിസ്ക് ഓഫ് ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് ഉണ്ടാവും. Then secondary hyperparathyroidism, increased rate of remodeling to maintain serum calcium level. അപ്പം ഇത് സെക്കൻഡറി ഹൈപ്പർപാരാതൈറോയിഡിസം ഉണ്ടാവും. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസിന്റെ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ന്യൂമോണിക് യൂസ് ചെയ്യാം. ആക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ന്യൂമോണിക് യൂസ് ചെയ്യാം. A for alcohol use, C for corticoids. ഇപ്പം സ്റ്റീറോയിഡ്സ് എടുക്കുന്നവരുടെ ചിലപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാറുണ്ട്. Then next C for low calcium. Then E for estrogen low, smoking, sedentary lifestyle. പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഇങ്ങനെ ഒരു ന്യൂമോണിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാം. അപ്പം എപ്പോഴും നിങ്ങൾ മെഡിക്കൽ സർജിക്കൽ നഴ്സിംഗ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ന്യൂമോണിക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തനിയെ ഉണ്ടാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചില നെറ്റ് റെഫറൻസോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അങ്ങനെ സാധാരണ ന്യൂമോണിക് ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പം when I used to study, I always makes mnemonics, especially if there are many causes and if there are many clinical features. കോസസിനും ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സിനും പിന്നെ ഡ്രഗ്സ് ഇല്ലേ, അതായത് നമ്മൾ ഫാർമക്കോളജിക്കൽ മാനേജ്മെന്റ് പറയുമ്പോൾ കുറേ ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആർത്രൈറ്റിസിന് കുറേ ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും ന്യൂമോണിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം. അത് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. അങ്ങനെ പഠിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. പക്ഷെ അവസാനം ന്യൂമോണിക്ക് മാത്രം എഴുതി വെച്ചിട്ട് അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇപ്പം ആക്സസ് എന്നാണെങ്കിൽ A for alcohol use എന്ന് എഴുതി വെക്കണം. ഓക്കെ, ആക്സസ് എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ പോരാ. Now we will come to the pathophysiology. So osteoporosis, I told you, it is mainly due to the low bone mass. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബോൺ മാസ് കുറയുന്നതാണ് മെയിനായിട്ടും ഒരു കാരണം. ഓക്കെ, ഈ ബോൺ it is continuously being deposited by osteoblast and reabsorbed by osteoclast. അപ്പോൾ ഓസ്റ്റിയോബ്ലാസ്റ്റ് എന്നതാണ് ഓസ്റ്റിയോക്ലാസ്റ്റ് എന്നതാന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഫിസിയോളജിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ബോൺ ഈസ് ഡിപ്പോസിറ്റഡ് ബൈ ഓസ്റ്റിയോബ്ലാസ്റ്റ്. ഓക്കെ,
and resorbed or reabsorbed by osteoclast. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന് പറയുന്നതിനാണ് മോഡലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്, ബോൺ മോഡലിംഗ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നോർമലി റേറ്റ് ഓഫ് ബോൺ ഡിപ്പോസിഷൻ, അതായത് ഈ ഓസ്റ്റിയോബ്ലാസ്റ്റ് വഴി ബോൺ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ആൻഡ് റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ആർ ഈക്വൽ ടു ഈച്ച് അതർ. അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഓസ്റ്റിയോബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന ബോൺ ഫോമിംഗ് സെല്ലാണ്, റീസോർപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോൺ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ സെൽ. അപ്പോൾ ഈ ബോൺ ഫോമിങ്ങും റീസോർപ്ഷനും ഈക്വൽ ആയിരുന്നാൽ അതാണ് നോർമൽ ഫിസിയോളജി. ഓക്കെ, then only bone mass will be remaining constant. But what happens in osteoporosis? This bone resorption will exceed bone deposition. മനസ്സിലായോ? അതായത് ബോൺ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബോൺ റീസോർപ്ഷൻ will be greater than bone deposition or bone formation. മനസ്സിലായോ? അപ്പം ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. Now we will come to the pathophysiology, very simple pathophysiology. So we have seen many risk factors and etiology. So due to all these risk factors, this what happens means increased bone loss will be there. Okay, increased bone loss, then you can write because bone deposition or bone resorption exceed the bone deposition. Why increased bone loss? Increased bone loss due to bone resorption, you can write this, or bone destruction is greater than bone formation. So this will lead to low bone density and the patient will tendency to fall and poor bone quality, and there is increased risk of fracture. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബോൺ മാസ് കുറയുന്നതാണ് മെയിൻ ഒരു ഫാക്ടർ. അപ്പോൾ ബോൺ മാസ് എങ്ങനെ കുറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു, ബിക്കോസ് ബോൺ resorption is greater than bone formation. Understood? ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കണം. Next is clinical features. So the usually osteoporosis will occur without any symptoms. ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസിനെ ഒരു സൈലന്റ് കില്ലർ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് അത് സൈലന്റ് കില്ലർ, അതായത് നമ്മുടെ ബോൺസിനെ, അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ സൈലന്റ് കില്ലർ അല്ലെങ്കിൽ സൈലന്റ് തീഫ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വിൽ സ്ലോലി ആൻഡ് ഇൻസിഡിയസ്ലി ഓവർ മെനി ഇയേഴ്സ് റോബ് യുവർ സ്കെൽറ്റൻ. അപ്പം ഒരാളുടെ സ്കെൽറ്റനെ റോബ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ്. കാരണം സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഒരു പേഷ്യന്റ് വീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈനൽ ഡിഫോമിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് പെയിൻ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കൂനിയൊക്കെ വരുമ്പോഴാകുമ്പോഴേക്കുമാണ് ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് ആണ് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത്. So the most commonly the symptoms will be back pain, especially low back pain ഉണ്ടാവും. Then secondary, and this back pain occurs secondary to a collapsed vertebrae. Vertebrae collapse ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂനിയിരിക്കും. ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് കൂനി നടക്കുന്നവരില്ലേ. ഓക്കെ, then hunched or stooped posture, അതാണ് ഇത് പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. hunched or stooped posture വരും. ഹൈറ്റ് ഡിക്രീസ് ആവും. then അവര് പെട്ടെന്ന് വീഴും. Okay, these are most commonly seen symptoms. In diagnose, some biomarkers are there in muscles, and CT scan, ultrasound, dual energy X-ray. This is more advanced method of X-ray. Then radiographies, all these can be done. Now it comes to the management. So here there are some medical management. Okay, medical management is mainly the FDA approved. FDA means Food Drug Association approved indication. Food Drug Association approved indication for osteoporosis is there. There are two main classes: anti-resorption therapy, bone formation therapy, and some newer procedures are there. This is the medical management: anti-resorption therapy and bone formation therapy, and some surgical management like vertebroblasty and kyphoplasty. So we will see anti-resorption therapy or anti-resorptive therapy. So this consists of calcium biphosphonates, SERM, and calcitonin. Okay, SERM, it is selective estrogen modulators. So this drugs constitutes anti-resorption therapy. What I told you, when the resorption or destruction is greater than bone formation, it will lead to osteoporosis.
So we want to prevent this resorption. So to prevent resorption, these drugs are given. Mainly calcium biphosphonates, SERM, that is selective estrogen modulators. Okay, selective estrogen receptor modulators and calcitonin. These are the main drugs. Then some other drugs like estrogen, then phytoestrogen, testosterone, anabolic steroid, these all can be also done. Vitamin D and metabolites, all these can be done. But don't forget calcium biphosphonate, selective estrogen receptor modulators and calcitonin. These are the anti-resorptive drugs. So അതിന്റെ ബൈഫോസ്ഫോണേറ്റ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബൈഫോസ്ഫോണേറ്റ്സ് ഒരു ക്ലാസ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഫാർമക്കോളജി പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. There are some biphosphonate drugs like etidronate, alendronate, risedronate, ibendronate, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് കോട്ട് ചെയ്തില്ല. Now next one is bone formation therapy. So the person should be supplemented with some drugs which helps in the bone formation, because here bone formation is very less than bone resorption. So some drugs like parathyroid hormone, this helps in the calcium reabsorption. Strontium, HMG, these are some statins. Okay, HMG, CoA reductase inhibitors, then growth hormone factors, fluoride. These are the drugs which helps in the bone formation. So these are also administered. Then estrogen. So those patients who are having less estrogen, therapy or estrogen hormone replacement is done, because it will decrease the bone destruction. Okay, and it will help in the bone formation also. So these all are the pharmacological management. So remember two classes of drugs: anti-resorption therapy or anti-resorptive drugs or bone formation drugs. Next one is some non-pharmacological management, like dietary pattern can be changes. So if patient is deficient in calcium and vitamin D, so enhance with the calcium rich diet and also vitamin D. So you all know, you all are familiar what all are the calcium rich diet. Okay, then milk and milk products, then vitamin D. Okay, vitamin D foods. Okay, omega-3 fatty acid foods, all these can be supplemented. Fruits and vegetables, then vitamin C. Okay, all these patients should be educated, okay, to take all these diet and to avoid caffeine, and some moderate protein is only advised. Then lifestyle changes like cigarette smoking cessation, then what, to decrease the body weight, and to stop the alcoholism, all these can be advised. Okay, then advice for exercise. Okay, then okay, take the measures to prevent falls. Okay, measures should be taken to prevent the frequent falls. Proper lighting should be there. Then if person is having some vision problems, you can do treatment for that. Okay, then medication, if person is taking some steroid drugs, that should be stopped. Okay, all these should be educated to the patient. Now I told you there are two types of surgical management. It is vertebroblasty and kyphoplasty. So this is the two types of surgical management we have seen. And this vertebroblasty and kyphoplasty, this is very recent advanced procedures. Recent ആയിട്ടുള്ള ഒരു surgeries ആണ് vertebroplasty, kyphoplasty. Okay, and vertebroplasty means it is a spinal procedure or spine treatment, where here bone cement is injected into a fractured spine vertebra to stabilize. അപ്പോൾ ഇവിടെ spinal damage ഉണ്ടാവും, vertebrae damage ഉണ്ടാവും. So അതൊരു spinal surgery ആണ്. So here this is mainly done for a spinal fracture. Spinal fracture വരുന്നത് osteoporosis കാരണം spinal fracture ഉണ്ടാവും. So this treatment or this surgery is done on spinal vertebra. Okay, so here some bone cement is injected into the fractured spinal vertebra to stabilize it. Okay, and the main aim of vertebroblasty is to reduce pain caused by spinal fractures and stabilizing the bone. Okay, ഒരു സ്പെഷ്യലി ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള സ്പൈനൽ സർജൻ ആയിരിക്കും. And this is a minimally invasive procedure,
and so the person can go the next day itself. So this is very advanced procedure, vertebroplasty surgery. Okay, next, kyphoplasty. So kyphoplasty is also another surgery, okay, to prevent or to manage the kyphosis. Okay, kyphosis management use ചെയ്യുന്നതാണ് kyphoplasty. So these are only the two advanced method of surgeries. Then nursing management. So nursing care, that already I told you, nursing care should be aimed or should be focused to health educate the patient. Okay, what about health education? നിങ്ങൾക്ക് നോൺ ഫാർമക്കോളജിക്കൽ മാനേജ്മെന്റിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാം തന്നെ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നഴ്സിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതാണ്. Then you can formulate some nursing diagnosis also, like pain will be there because patient is getting fractured bone. So pain will be there. I told you, then immobility, patient is not able to move. So impaired physical mobility, self-care deficit, imbalanced nutrition, risk for injury, risk for constipation, deficient knowledge, all these are some of the nursing diagnosis. So that's all about the osteoporosis. So this is a very small disease condition and very easy, and even in the school, okay, school children or okay, school children will know what is meant by osteoporosis. So this disease mainly it is caused because of the low bone mass, and low bone mass it is occurring because of the bone destruction greater than bone formation. And then you have to study what is the management of osteoporosis and nursing management also. Okay, so that's all about osteoporosis. Thank you.